evaluation of some improper integrals we are discussing here. Just a minute, I will. Okay. Just a minute, stay on the line. Evaluation of some improper integrals. Evaluation of some improper integrals. Here we are, what we are taking here. So in the evaluation of some improper integrals, we are taking that the change of the variable of the improper integrals, that is we are taking minus infinity to less than a, less than b, less than infinity to minus a, b. We can write it minus less than a, less than b, less than infinity. We can write it. We can write it or not. So therefore, so minus less than, yesterday I told minus less than, minus infinity less than, c less than, d less than infinity. So minus less than, a less than, b also less than infinity, or cd or cd also I am taking here. What is this brackets? Anyone tell me? What is this brackets? What is this brackets? One is closed, one is open. Yes, sir. What is open? What is closed? What is open? This is open bracket or closed bracket? Closed bracket, sir. Closed. This is Open, sir. so closed C and D, closed C and D open, and stands to, I am writing here, this is A comma B, this is also B. Surjective mapping of the G dash belongs to R, C comma X, this is also closed and open. For of X, C comma D, I am taking, this is the same, closed and open. The confirmation of AB, A comma B, I am taking here, that is G comma C is equal to A. So G comma C is equal to A, and G of X stands to B. So therefore X stands to B minus and raskochandi. G of C is equal to A and X stands to B minus raskochna. Tappo right to express change, please. ఇప్పుడు రాసుకోవచ్చు సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు G of C అనేది A అయినప్పుడు G of X అనేది B అయినప్పుడు X అనేది B మైనస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ Yes, sir. f of G t integration of G dash t dt exists. There is the proper Riemann integral, improper integral. Integration of a to b f of x dx also exists. Both integrals are the same value. This is the statement I am only written statement. Let proof I am taking here. Y belongs to closed and open of AB since G is a surjective continuous. What is the surjective? Anyone tell me what is surjective? What is the surjective? Hello? What is the surjective? మిమ్మల్నేనండి అమ్మాయిలు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. I don't know, sir. మరి అదనే చెప్పాలి కదా, తెలియదు అని చెప్పాలి కదా. ఎనీవన్? Anyone, please? No, sir. Surjective means what is something is surjective means a function surjective or into each element to the codomain. What is the codomain means? Second element, correct? So surjective means one-to-one function. మరి ఇంతసేపు చెప్తారే one to one surjective one or on to each element codomain, but at least one element of the domain.
So that is a non-empty preliminary age, equivalently the function subject to its equivalent to equal domain. Am I correct? So therefore, G inverse of Y is non-empty closed subset of C comma D. I'm writing here, since G comma C, A less than Y, C does not belongs to G inverse of C inverse of Y. So hence the least number of X of G inverse of Y I'm writing here. So therefore that is G inverse of Y enabled, that is X belongs to closed and open interval of CD. So now, so the G అనేది C comma X is the subject to mapping C comma X and on to X comma A to Y. C to X and A to Y, we can take that integration of A to Y. Integration of A to Y, f of t dt is equal to integration of g of c, g of x, f of t dt, integration of c to pi, f of g of t, g dash t dt. See here, all of it. This is very most important. Integration of A to Y, f of t dt, g of c to g of y, integration f of t dt తీసుకుంటే దాన్ని c2 పై గనుక తీసుకున్నట్లయితే f of gt ని దాని ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ తో తీసుకుంటే this value is equal. Integration of g to gc to gy f of t dt is equal to integration of c to pi f of t g dash t. Both the values are same. By the hypothetical of this one, so I am taking the x stands to d. So therefore x stands to d, I am writing limit x stands to b minus, I am writing here A stands to y f of t dt. So therefore limit, what we have to write, limit x stands to d minus, we can write or not? X stands to d minus integration of A to y f of t d అన్నప్పుడు limit x stands to d minus అని రాసుకోరాదా? రాసుకోవచ్చు సార్. Limit x stands to d minus, therefore integration of this is g to g of c of g of y, this is also equal to the same function f of t dt. So it exists and equal here. It exists and equal here. Limit x tends to d minus integration of c to x f of g of t and g dash f dot t. అంటే దీని డెరివేషన్ పార్ట్ సరిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. So therefore integration of a to b f of t dt exists and also equals integration of c to d f circle g genus. What is f circle g? Anyone tell me? What is f circle g? What is f circle g? Now I ask a subjective. On to 1 you told 1 or on to. What is f circle g? చెప్పండి లజ్గౌడ్ గారు. f of g of g. F circle g. What is the meaning of f circle g? Compound function. Compound function of g and f. G and a, and we are derivating g is g dash here. So therefore we are taking here on modify the statement the suitable cases where the integrals are improper, lower and end point where the integrals are improper and upper end point, the other improper and lower end point. The principle underlying here. So one example we have to take here. Suppose integration of 0 to 1 dx by root x g of t. Let g of t let g of t is equal to sin square t 0 less than t less than pi by 2. Pi by 2 అంటే ఎంత అండి సైన్ లో? Sin 90. 1 sir. 1 sir. ఉందా మరి ఇక్కడ? 1 ఉందా లేదా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 ఉందా లేదా? Yes sir. ఉంది. అప్పుడు ఇది g అనేది బైజెక్షన్ అవుతుందా కాదా 0 to pi by 2 కి? 0 less than t less than pi by 2 అయినప్పుడు g is a bijection. What is the meaning of bijection? What is the meaning of bijection? 1 and on to. 1 on 2. 1 and on 2 అయినప్పుడు అది
0 π/2 0 1 లో ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది సార్. అంటే అప్పుడు g డాష్ అనేది కంటిన్యూస్ అవుతుందా కాదా? అమ్మ Yes, నేను sir. Continuous. జాగ్రత్తగా వినండి. 0 < t π/2 అయినప్పుడు g అనేది బైజెక్షన్ అవుతుంది. అది 0 to 1 అవుతుంది అన్నప్పుడు 0 to 90 to 0 to 1 అవుతుందా కాదా? sin 90 అంటే ఎంతమ్మా? సార్ అవుతుంది సార్. అప్పుడు g డాష్ అనేది కంటిన్యూస్ అవుతుందా కాదా? Continuous, sir. Than x π/2. So therefore integration of x π/2 1/√. x అంటే ఏమన్నా? x అంటే ఏం తీసుకున్నామమ్మా ఇక్కడ? Sin square. తీసుకున్నామా లేదా? sin square t తీసుకున్నాం అక్కడ. దీన్ని t గా తీసుకోండి. sin square t నా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇంకా? అంతేనా ఇంకేమైనా వస్తుందా? dt. ఉట్టి dt వస్తుందా? ఉట్టి dt నే వస్తుందా? 2 sin t cos t dt. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది 2 sin t cos t? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎందుకు వస్తుంది 2 sin t cos t? ప్లీజ్ యు ఆర్ కరెక్ట్. వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? చెప్పండి అమ్మా. స్క్వేర్ ఉంది కదా సార్. స్క్వేర్ ఉంటే చైన్ రూల్ d/dx of x square అంటే 2x అంటే 2 sin x అవుతుంది. మరి cos x ఎట్లా వస్తుంది? ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి సైన్ కి కూడా మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తాం కదా. మరి అది చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. ఎస్ దానికి డెరివేట్ చేస్తాం కాబట్టి దట్స్ వి ఆర్ రైటింగ్ హియర్ 2 sin t cos t dt we are writing here integration of 1. In x place I am taking here sin square x, so that is integration of x sin square x I am taking here. So therefore sin dt ni మనం dt గా రాసుకోవచ్చు. dt by under root of t. So that is the value 2 sin t dt is equal to t sin square x by disposal root t. So therefore this is the left hand side I am taking here. The left hand side I am taking here 2 under root of x π/2 cos t dt. I am writing this cos t dt is equal to 2 into 1 minus sin x. So this approach 2 as x tends to 0 plus I am taking here. So therefore hence that we can take the 0 to 1 integration of dt by t root t is equal to I am taking the common of 0 to π/2. So dt by root t is equal to, we can take the common here, this is cos t dt. So wherever 0 to 1 dt by root t is an improper in the transform integral or proper Riemann integral, we do not know about the sort out this one, so that the variant is mentioned as remark. అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూస్ ని మనం సొల్యూట్ చేస్తున్నాం. లెట్ g of t ని sin square t గా తీసుకుంటే దాన్ని 2 sin t cos t dt తీసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin square x t ని dt by root t గా చేస్తున్నాం. సో అదర్ దాన్ 1 cos t dt ని తీసుకొని చేస్తే 2 into 1 minus sin 2x అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ x tends to 0 ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ improper at 0. It is 0 integration of 0 to 1 dt by root t ni improper integral at the proper of 0, sorry, it's improper of at 0 transform integral at a Riemann integral level lo మనం దాన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 dx by 1 minus root x. g of t ఏం తీసుకోవాలో చెప్పండి ఫాస్ట్. g of t ఏం తీసుకోవాలి? g of t ఏం తీసుకోవాలా? 1 minus x ను t గా తీసుకోవచ్చునా? g of t ని t by 1 plus t అవుతుందా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 d of x 1 take g of t is equal t by 1 plus t తీసుకోవచ్చునా? 0, infinity 0, 1 అవుతుందా? మిమ్మల్ని అడిగేది మర్చిపోండి. t by 1 plus t కోసం మర్చిపోండి. 0 to infinity ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ టు 0, 1 అయినప్పుడు కంటిన్యూస్ బైజెక్షన్ అవుతుందా కాదా?
అవుతుంది సార్. అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ డెరివేటివ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఎందుకు టీ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో 1 by g of t అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 dx by 1 minus x. వాట్ ఈస్ g of t? మేక్ ఫాస్ట్. వాట్ ఈస్ g of t? 1 by root of 1 minus x. 1 by Root of 1 minus x. 1 minus X. that is the value. What is the g of t? I am asking. In the earlier problem also we have g of t we are taken here. We are taken or not? Yes, sir. ఎవరు మాట్లాడేది? కొంచెం మాట్లాడండి ప్లీజ్. మాట్లాడితేనే అర్థమవుతుంది ప్లీజ్. g of t t by 1 plus t ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పండి, నేను క్లారిఫై చేస్తా. చెప్పండి సార్ మీరే. ఇప్పుడు అమ్మా రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ను టీగా తీసుకుంటే డి ఆఫ్ డిఎక్స్ ఏమవుతుందమ్మా? డిఎక్స్ ఆఫ్ డిటి ఏమవుతుందమ్మా? హలో, రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే డి root 1 minus x is equal to t into dx. What is t value? Find out. Please paper మీద పెట్టండి ఒకసారి ప్లీజ్. చాందిని. Yes, sir. చాందిని, నవనీత, దేవి, శిల్ప, గౌడ్ అండ్ అనదర్ సో మెనీ పీపుల్. 7 1 by t dt. నేను అడిగేది క్లియర్ ఉందమ్మా, నీ తప్పో రైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను ఏమంటున్నా, g of t t by 1 plus t ఎందుకు తీసుకోవాలని అడుగుతున్నాను. తీసుకోవచ్చా లేదా చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Yes, sir. ఏంటమ్మా, తీసుకోవచ్చా తీసుకోవద్దా? Sir. అమ్మా తీసుకోవచ్చు సార్. 1 by t సార్, రూట్ ఆఫ్ 1 minus x is equal t అయితే 1 by t dx అవుతుంది కదా సార్. 1 by సో డెరివేటివ్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుంది సార్. వస్తుంది. నేను అదే అడిగా ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని. Yes, sir. సో therefore integration of 1 plus t g dash t is equal to integration of 0 to infinity dt. అది కిందికి వస్తే 1 plus ఈ 1 plus root of 1 ఈ root of 1 plus t కిందికి వస్తే integration of 0 to infinity dt by 1 plus t whole power 3 by 2. 1 by 2 కిందికి వస్తే 1 by 2 3 power 3 by 2. This is improper integral second kind. So therefore improper integral this is first kind. మనం ఇదంతా రాయాల్సిన పని లేదు. Just we have to prove that is 1 plus 2 by 2 or 3 by 2. Just we have to write, and you have to see the examples also. This one. Then integration by parts. Integration by parts. Here let minus infinity less than a less than b less than infinity, and suppose that f dash and g dash are integral a comma x, and x belongs to a comma b closed and open interval. Its the limit and the tends to b minus b minus, that is f of x g of x. Then integration of a to b, I'm writing here f dash t and f dash t and g of t dt. Exact reverse here. Exact reverse, limit extends to b minus f of x gx. Integration of a to b f dash t and g dash t. So therefore exist here, then existing here a to b f t and g dash t. Also reverse లో రాసిన f dash t gt dt అయినా a to b f t g dash t అయినా both are existing అవుతున్నాయి కాబట్టి limit existing అవుతున్నాయి కాబట్టి limit extends to b minus f of x into g of x minus f of a into g of a minus integration of a to x f dash t and g dt dt. So f dash t and gt dt, this f of x g of x లో నుంచి f of x g of a value తీసిన, integration of f dash t gt dt value తీసిన, the same this is called as integration of by parts.
So therefore, x belongs to a comma b closed and open, and f dash g and f dash g, f dash g and f g dash is integrable and a comma x by the formula of the integral. Therefore, integration of a to x here, f t g dash t dt is equal to integration of f t g dash t dt. Here also we can write here the same formula, f of x and g, f of x into g of x minus f of a into g of a minus integration of x to f for f dash t gt dt. So f dash t dt dt minus f of a, these values are equivalent to integration of a to x, f of a t, f of t and g dash t dt ni మనం రాసుకోవడం జరుగుతుంది. So this is a hypothetical implies here a stands to x stands to b bar. So therefore the left hand side, and we can take the conclusions this one. So you have to study these formulas one problem. I'm going to one problem here for your examination purpose. Integration of 0 to pi by 2 in sin x dx minus pi by 2 into what is in లాగా మిమ్మల్ని నన్ను అడిగేది వాట్ ఈజ్ ఇన్ అంటే లాగా Integration. I don't know, sir. Maybe integration thinking. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to pi by 2 in sin x dx అంటే ఏంది i అని అంటే ఏంది ఇక్కడ చెప్తారా లచ్చిగౌడ్ అనీషా చాందిని ఎవరు చెప్తారా సరే పోనీ రైట్ ఇన్ననే రాద్దాం లాగ్ అది రైట్ a is equal 0 to pi by 2 in sin x dx given formula. Substituting x is equal to g of t is equal pi minus t. G of t is equal to em రాస్తున్నాం pi minus t రాస్తున్నాం. G of t is equal to pi minus t. So why? Because we are taking the values from the above equation. So therefore a is equal to pi to pi by 2. Pi by 2, pi to pi by 2. So we are taking that integration of 0 to pi by 2 in sin x dx. So therefore pi minus t pi by 2, then we are taking pi to pi by 2. So therefore in sin, what we are taking pi minus t, say g of t means sin pi minus t. Sin pi minus t ni derivate చేస్తే -1 dt అవుతుందా? t ని derivate చేస్తే Yes, sir. -1 dt. So therefore ఇక్కడ g dash t is equal to -1. So therefore integration of 1 pi by 2 pi sin t dt. This is sin t dt. Sin pi minus t. What is that value? Sin pi minus t. What we are writing is sin pi minus t. Sin t, sir. Yeah. Sin t. Sin pi minus t, sin t I'm writing. So integration of pi by 2 and pi, it is sin x dx. What is the problem they have given? So the pi by 2 pi, 0 to pi by 2, I'm writing there is a pi by 2 pi. Therefore x and t are dummy symbols. So therefore a is equal to 1 by 2. Integration of 0 to pi by 2 in sin x dx, pi by 2 to pi sin x dx. Here all of you, what is the problem? Integration of pi by 2 to pi sin x dx. అవునా అవునానండి? Yes, sir. నాకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏందమ్మా? 0 to Pi by 2. 0 to pi by 2. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి pi by 2 తీసేస్తే 0 to pi వాల్యూస్ వస్తాయి రావా? Yes, sir. Of 0 to pi in sin x dx. So therefore now we are substituting here
Now substituting here, x is equal to h of t, pi by 2 minus t. What is h dash t? What is h dash t? What is h dash t value? -1, sir. -1, sir. ఎట్లా? Derivation చేయాలి. Derivation of h2. Derivation of h of t, sir. That means pi by 2 is constant to t is derivation -1. Integration of pi by 2 0 in sin pi by 2 minus 1. Then ఏమొచ్చింది? -1 వచ్చిందా? వచ్చిందా? ఏంటి -1 వచ్చింది కదండి? Yes, sir. Sir, -1. చెప్పండి. ఇది pi by 2 మైనస్ ని డెరివేట్ చేస్తే -1 వచ్చిందా లేదా? Yes, sir. 0 to pi by 2. నా pi by 2 0 ను నేను తిప్పిరాస్తున్నా 0 to pi by 2. అప్పుడు ఇన్ కాస్ట్ dt అని రాసుకోవచ్చునా నేను? Yes, sir. Integration of 0 to pi by 2, therefore in cos x dx, therefore 2a, I am taking the applying the application here, 0 to pi by 2 in cos x plus in sin x, plus in cos x dx. Integration of 0 to pi by 2 in by log and in ante log by d is same as the sin x into cos x avudha kada? Yes, sir. Yes. AB plus B is equal. 2 pi by 2 in sin x cos x నేమని రాసుకోవచ్చండి? 2 యాడ్ చేస్తే 2 sin x cos x. ఇప్పుడు నేను మీద దాంట్లో 2 Sin to x, 1 by 2 of sin to x. అయింది. 1 by 2 of sin to x. sin 2 θ ఫార్ములా 2 sin θ cos θ అవునా? Yes, sir. ఇప్పుడు 1 by 2 of sin, yes, sir. అప్పుడు రాసుకోవచ్చునా? రాసుకోవచ్చునా? Yes, sir. Zero to pi by 2 sin 2x dx minus డెరివేట్ చేయండి అమ్మా దీన్ని, ఇంటిగ్రేట్ చేయండి అమ్మా దీన్ని. ఇంటూ dx ని డెరివేట్ చేయండి, ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. log 2 ను పక్కన పెట్టండి అమ్మా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx ని డెరివేట్ చేయండి అమ్మా. సారీ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx ను pi by 2 అప్లై చేయండి, అందులో ఏమొస్తుంది? Pi by 2, sir. pi by 2 ఇంటూ అవునా? Yes, sir. pi by 2 into. So where a is equal to 1 by 2 0 to pi in sin x dx is equal to 0 to pi by 2 in sin 2t dx. అవునా? సో x is equal to ఏం రాస్తున్నాం మనం? x is equal to ఏం రాస్తున్నాం అక్కడ? 2t రాస్తున్నాం. x is equal to ఏం రాస్తున్నాం? 2t రాస్తున్నాం. So therefore, so substituting this expansion here, a is equal, ఏమొస్తుంది? a is equal, ఏమొస్తుందండి? a is equal to sin 2t. Cos 2x into cos 2x. sin Sir, one ఎవరు సార్? log, హలో సార్, log sin 2x 1 by 2, 1 by sin 2x into. నేను అడుగుతాను సార్. sin 2 into pi by 2 ఎంత అండి? sin 2 into pi by 2 ఎంత వాల్యూ? Sin 2 into pi by 2 అంతే కదా సార్? ఇప్పుడు ఇక్కడ sin 2 into pi by 2 కదా? ఎంత? pi by 2 అంటే ఎంత? sin 5 90 అంటే 180.
sin 180 ఎంత? Sin 180, sin 0, sin 0 అంటే ఎంత? 0. 0. 0 నా? 0 అంటే ఇప్పుడు ఏం మిగులుతుంది? ఈజ్ ఈక్వల్ నాకు -π/2 ఇంటూ అంతేనా log 2. అంటే అది 0 అయినప్పుడు ఇంకా మిగిలింది నాకు -π/2 ఇంటూనే కదా. Yes, sir. నేను ఇది ఇక్కడ చేసాము, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసాము, ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ Yes, sir. వాల్యూ 0 అయినప్పుడు ఇది -π/2 n/2 అవుతుందా కదా? Yes, sir. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, క్లారిఫై చేస్తా. మేక్ ఫాస్ట్. ఎనీ డౌట్స్? చలో గో అనదర్ ప్రాబ్లం. Yes, sir. Yes, sir. Integration of 0 to infinity sin x by x dx is equal to π/2. sin x by x ఎంతనమ్మా? sin theta by theta, what is the value? sin theta by theta అమ్మా 1 కాదా? ఉన్నారా క్లాసులో అందరూ? Okay, sir. Okay. sin theta by theta 1 కాదండి? Yes, sir. ఆలోచిస్తారు ఏంటండి అది? therefore x tends to 0, take the value of 0 to 1, then the time grand continuous here, the convergence of the infinity has already been proved here. So therefore we have to take here, I am asked 0 to infinity sin x by x dx is equal to, I am applying limit t stands to infinity, అప్పుడు 0 to t sin x by x dx అవుతుంది. ఎప్పుడు let 1 comma infinity open and closed interval, z stands to infinity, the modulus of integration of 0 to sin x dx z less than or equal to 2, t belongs to 0 to infinity. Now we shall find the value of the convergence. We can say that here integration of the sin x dx, so we can write here, un is equal to integration of 0 2n plus 1 π/2 0 2n plus 1 π/2. I'm writing that is sin x by x. ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం 2n plus 1/2 అంటే the convergence function r of x is equal to 1/2, the decreasing function 1 and infinity of a closed and open interval. For the Dirlich's test, since the reciprocal function r of x is equal to reciprocal function r of x is equal to 1/2 అయినప్పుడు మనం రాసుకున్నాం. So therefore sin x by x into dx is equal, so therefore we have to find the limit x n stands to infinity. I am finding infinity here, x is equal to 2n plus 1. So therefore un is equal to 0 to π/2 sin 2n plus 1 by the Dirlich set. We are writing sin 2n plus 1 by dy. This is called as a we can take that trigonometrical identity we can take here. So that is sin 2r plus 1y minus sin 2r minus 1y is equal to 2 cos 2ry sin y. This is called as trigonometrical identity of this one. So I'm putting here sin 2n plus 1y under sin y. I'm taking here again the 2 sin y from the above equation. I'm taking the summation of r is equal to 1 to n cos 2ry. I'm taking here, therefore sin 2n plus y I am taking here, therefore sin y here. Now what we have to write here? Summation of r is equal to 1 to cos 2ry. What we have to write here? 1 plus 2 summation r tends to 1 to ఎందుకు రాసుకోవాలమ్మా? సార్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం కదా సార్. వెరీ గుడ్. అదే అది తెలియాలి కదా, అందుకని అడిగా. 2 summation of r is equal to 1 to n cos 2ry. Yes, summation of un π/2, that is the formula of a sin 2n plus 1 by sin y as per the problem. This is dy I am taking here using this one. So therefore un is equal to 0 to π/2
1 plus 2 summation of r is equal to 1 to n cos 2ry dy. అంతే కదా 1 plus 2 cos 2r dy రాస్తే దీని సొల్యూషన్ చెప్పండి అమ్మా. Sir, pi by అంటే pi by 2 అంతేనా. yes sir. Then 2 constant Constant summation r r is equal to 1 to n. integral of 0. 0 to pi by 2 cos 2ry dy. అవునా. Yes sir. pi by 2 integration of pi by 2 cos 2ry dy. What is its value? Sir, same here sir. Integration of 0 to pi by 2 cos 2ry dy. ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే చెప్పిన sin 2r plus 1 ఇది అక్కడే చెప్పిన. సో therefore 0 sir, 0. 0 to pi by 2 cos 2ry dy is equal to 0. That is r belongs to z we are taking here. So therefore un, what is the un is equal pi by 2. ఎందుకు ఈ వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ 0 అవుతాయి. అవుతాయా కావా? Yes, sir. So that is the function here. So therefore we are taking here, sir. Next we have to prove in here. Un minus vn is equal to integration of 0 to pi by 2 sin 2n plus 1 y 1 by y minus 1 by sin y into dy. 1 by y minus 1 by sin y is equal to take the LCM first. LCM. Y sin y sir. Y sin y, very good. Sin y minus y. Very good. Y sin y. Very good. 2y y square అవుతుంది sir. Sin y minus y by y square into y by sin y. రాసుకోవచ్చునా అండి? Yes, sir. Yes sir. రాసుకోవచ్చునా? Okay. So limit y stands to 0, y by sin y by is equal to 1. So this is called L hospital rule. L Lopita niyamamu. L hospital rule. So therefore the L hospital rule here, limit y stands to 0, sin y minus y by y square. Limit y stands to 0. What is sin y minus y? What we have to write? Sin y by y square minus 1 by y. Cos y sir. ఎట్లా Differentiate. cos y అమ్మా? On differentiating sir. ఇప్పుడే చెప్పిన ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. లోపిత నియమము ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటే వాడు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా వి హావ్ టు డెరివేట్ dy by dx of sin y cos y. Minus 1. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటేనే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ cos y divided 1, this is 2y. Limit again we are differentiating dy by dx of cos y minus sin y by differentiation 2 is equal to 0. ఇంకా డిఫరెన్షియేషన్ దేనికి ఏమి లేదు, కింద చేస్తే వాల్యూ 0 వస్తుంది కాబట్టి we did not differentiate. We conclude that integral expression un stands to vn. The proper remainder observing sin 2n plus 1 is a derivative of minus of cos 2n plus 1 by 2n plus 1. So using the by integration of by parts we are taking here. So integration of by parts. What is the integration of by parts? Anyone tell me? Un minus vn is equal to minus cos 2n plus 1 of pi by 2 into 2n plus 1. ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాస్తున్నా, నేను ఏం రాయట్లేదు కొత్తగా. minus 1 sin pi by 2. Then plus cos 2n plus 1 0, 2n plus 1. Then limit y stands to 0. We find out the 1 by y minus 1 by sin y. వచ్చిన వాల్యూస్ అని ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్ లో రాస్తున్నా నేను. 1 by 2n plus 1 integration of 0 to pi by 2 cos 2n plus 1 into y minus 1 by square plus cos y by sin square y dy. This is the values of the, we're getting the values from the above formula. We are substituting these values by the rule. Limit y stands to 0, cos y by sin square y minus 1 by y square. That is a
last term. This is the last term. What is this one? This is the last term we are finding here. Cos y by y square here. Stands 0. What is the LCM? Y square sin Sin square y. Sin square by Y power y 4. square cos y minus sin square y. Cos Y square into sin square y. sin square y. Y square into sin square y. And then numerator is y square cos y minus sin square y. ఒక్క నిమిషం అండి. Y square cos y minus sin square అంతేనండి? Yes, sir. By y square sin y. Y square sin square y. చూడండి జర్రా ఒక నిమిషం ఆగు. మీద న్యూమరేటర్ లో y స్క్వేర్ cos y మైనస్ sin స్క్వేర్ y కింద y పవర్ 4 అంటే ఏం మిగులుతుంది కింద నాకు y స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ y మిగులుతుందా? Sir, sir. denominator y square sin square y. వెయిట్ ఇగో ఇక్కడ Applied y and dividing నేను ఇక్కడ with y y స్క్వేర్ square. యాడ్ చేస్తున్నాండి. Yes, sir. y స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తే y స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ y ని మనం సింప్లిఫై చేయడానికి Okay, sir. సింప్లిఫై చేయడానికి y స్క్వేర్ ని మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నా. తీసుకోవచ్చా? Okay, sir. Yes, sir. స్వప్న The same. limit y stands to 0, y square cos y minus sin square y by y power 4. Why? Because y square by sin square by it is value 1. అవునా కదా? Sir. Square by sin square by ఇంతకు ముందు చెప్పిన ప్రాబ్లం ప్రకారంగా. Therefore, limit y stands to 0. అమ్మా ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ డెరివేట్ 2y cos y minus 2 y cos y minus sin y square. y square uv మెథడ్ కదమ్మా, uv మెథడ్ కదా, Yes, sir. Yes. uv మెథడ్ కదా. ఫస్ట్ Sin y y. స్క్వేర్ తీసుకున్నా cos y ని అట్లే పెడుతున్నా. దెన్ y స్క్వేర్ sin y Sin y minus 2 sin y cos y. 2 sin y Cos y. 2 sin y cos y by 4y cube. అవునా? 4y cube. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ లిమిట్ y stands to 0. చెప్పండి అమ్మా మళ్ళీ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. మళ్ళీ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ 2 2 plus cos y minus cos 2y y d by sin dx y of y అంటే 2 into y cos y. వెరీ గుడ్. 2 cos y minus 2y sin y. 2y uv మెథడ్ u into y square Y cos y. square అవునా? cos y. Yes, sir. Minus 2y sin y. 2y sin y. ఎందుకు 2y sin y ఇక్కడ? Y ఎల్ is హాస్పిటల్ రూల్, different ఎల్ హాస్పిటల్ value. రూల్. ఎగ్జాక్ట్ Yes, sir. ఇంకా అంతేనా? denominator 2 cos న్యూమరేటర్ ఇంకేం రాదా? 12y square. 2 cos 2y. అమ్మా న్యూమరేటర్ ఇంకేం రాదా? Minus 2 cos 2y, sir. ఎట్లా వస్తుంది? -2 cos 2y ఎట్లా వస్తుంది? -2 cos 2y ఎట్లా వస్తుంది? Cos 2y. Sir, sin 2y. సార్ u into v ఫార్ములా కాదా సార్? ఎక్కడ? మన లాస్ట్ 2 cos 2 sin square y 2 sin y cos y దగ్గర 2 uv 2 ఫార్ములా కదా sin సార్. square y. అవును. uv ఫార్ములా వాడేటప్పుడు ఫస్ట్ u రాసి v డాష్ రాస్తాం కదా సార్. అవును. సో దానికి కాస్ కి డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు సైన్ కి డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు కాస్ వస్తుంది కదా సార్. డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు సైన్ వస్తుంది అంతేనా? సైన్ డెరివేటివ్ కాస్ వస్తుంది కదా సార్. లాస్ట్ స్టెప్ 2 cos 2y వస్తుంది హోల్ బై 12y స్క్వేర్. 12y స్క్వేర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అర్థమైతే మీకు అర్థమైతే చాలమ్మా. లిమిట్ y stands to 0. నా అగైన్ డెరివేటివ్. అగైన్ డెరివేటివ్ 2 sin y 2 sin y minus 4y cos y 4y cos y
-4. Sin y. Sir, mali okay. Only y terms. Only y term kadamma. Only y term, sir. Y మళ్ళీ y square term తీసుకుంటే 2y sin y cos y. 2y cos y. Y square cos y కాబట్టి y square cos y కాబట్టి 2y cos y. చేసుకుంటే 2y cos y. ప్లస్ మళ్ళీ సేమ్ y square sin y. మైనస్ ఇంటూ సైన్ కాబట్టి ప్లస్ వస్తుంది అక్కడ. ఎస్ సార్. ప్లస్ 4 sin 2y. Then plus 4 sin 2y. This is plus 4 sin 2y. Minus cos and plus వస్తుంది కాబట్టి by 12 to 24 y. Yes sir. limit y stand. Next. టోటల్ కాస్ట్ ఇక్కడ ఒక 2 ఇక్కడ చూడండి. ఇగో -4 sin y -2 sin y. 6 cos y. -2 6 cos y 6 cos y 6 cos y. ఇంకో దగ్గర 4 సార్ -4 -2 రెండు కాస్ట్ల దగ్గర -6 cos y. -6 cos y కంప్లీట్ అయింది సార్ -4 cos y అన్న -2 cos y రెండు చూసుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటే 6 cos y కదా సార్. రాష్ట్రం -6 cos y. అయిపోయింది. -6 cos y వెరీ గుడ్. సార్ నెక్స్ట్ సైన్ టర్మ్స్ sin y. సైన్ టర్మ్స్ చెప్పమ్మా. sin 2 ను 4 ఉంది సార్. 2 + 4 6y sin y. y 6y sin y. ఒక నిమిషం. sin 2y అది లాస్ట్ ది. వెరీ గుడ్ లాస్ట్ sin 2y సార్. 4 sin 2y sin y y square cos y plus 8 cos 2y by division of 24. By division of 24. You apply these values. You have to apply these one. Cos 0. Cos 0 1. You have to apply all these values that you know. You have to apply all these values and tell me the answer. -6 plus 0 0. -6 -6 is 0. Cos 0 is 0. -6 by 24. Sir, by -6 by 24. Sir. Minus 6 by 24. 6 by yes -1 by 4. by 4. wrong. wrong. That's ఇప్పుడు -6 cos y అంటే ఎంతమ్మా -6 అవునా? -6. sin y cos y Sin. Sin 0. total 0 -6 by 24 you are telling. In the Plus 12. -2 sin y. Sir, 12 by 24. Wait, just wait. -2 sin -6 sin y. -6 sin y means 6 sin y. Sin 0 0. Okay. Then exactly correct. Okay, I tell wrong. This is -1 by 4. It is a correct. Exactly. It's a -1 by. This is a procedure of this one. Have you understood, all of you? Sir, అడగండి. అర్థమైంది సార్. లేవమ్మా నువ్వు సార్ సార్ లేవా సార్ నిన్న క్లాస్ లో? సార్ నిన్న క్లాస్ అటెండ్ కాలేదు సార్. cos 2n plus 1 by cos y by sin square y by 1 minus square. This is 0 comma pi by 2. So therefore lambda greater than 0 independent of cos of 2n plus 1 of y less than 1. So the absolute integrated value. So therefore un minus vn I am taking here lambda into pi by 2 by 2n plus 1. So therefore integration of 0 to infinity sin x by dx is equal to the value is
5/2. This is the most important problem in the renewal examination. Then another one. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెయ్యండి అమ్మా. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని 10.6.8 ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమి డౌట్ ఉన్నా నన్ను అడగండి, నేను క్లారిఫై చేస్తా. ఓకేనా? ఈ 10th లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెయ్యండి. ఏం డౌట్ ఉన్నా ఐ విల్ క్లారిఫై. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ హియర్ దెన్ క్లారిఫై. వన్ ప్రాబ్లం చూద్దాం, ఇంకొక ప్రాబ్లం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to infinity sin square x by x square dx is equal to pi/2. So sin square x by x square is equal to sin square x into d by dx of minus 1 by x. రాసుకోవచ్చునా అంటే x square మీ ఇట్లా రాసుకోవచ్చునా? రాసుకోవచ్చు. minus 1 by x 1 రాసుకోవచ్చు సార్. Therefore sin square x by x square dx is equal to limit x tends to infinity sin square x into minus 1 into amma ఇది minus limit x tends to 0 sin square x into minus 1 by x. ఒకసారి ఇన్ఫినిటీతో తీసుకుంటాం, ఒకసారి 0తో తీసుకుంటాం. అవునా కాదా? అవును సార్. ప్లస్ కూడా వస్తుంది. ఇంకా ఒక నిమిషం, ప్లస్ కూడా వస్తుంది. of 0 to infinity sin square x ఏమని రాసుకోవచ్చమ్మా? sin 2 sin x cos x. రాసుకోవచ్చునా? yes sir. 0 to integration of x integration of sin 2x ఏమని రాసుకోవచ్చునమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ 5/2. అంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ పోతాయి కదమ్మా ఇన్ఫినిటీ 0 అప్లై చేస్తే. yes sir. 0 అప్లై చేస్తే sin square x minus 1 by x sin square minus 1 by x ఇన్ఫినిటీ 0 అప్లై చేస్తే పోతే మిగిలింది 2 sin x cos x కాబట్టి sin 2x అప్లై చేస్తే pi/2 కదా. Yes sir. ఇంకెన్ని మోర్ డౌట్స్? థియరిటికల్ గా మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, కొంచెం ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పోయినా నేను. నెక్స్ట్ వీక్ లో బీటా గామా ఫంక్షన్స్ చదువుకొని రండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సాటర్డే బీటా గామా ఫంక్షన్స్ అర్థమవుతుందా? బీటా గామా అండ్ 12th యూనిట్ వైస్టార్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ థీరం. వైస్టార్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ థీరం అది కూడా చదువుకొని రండి. దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ ఎగ్జామినేషన్. డిగ్లిచ్ వైస్టార్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ హియర్ పవర్ సిరీస్ హెబెల్స్ వైస్టార్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ థియరీ 12.7 లో ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దీస్ ఆల్ 11th and 12th. We will clarify. Any more doubts, ask me. ఇందులో ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, క్లారిఫై చేస్తా. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏదైనా చేద్దామా? సార్ సార్ అడగండి సౌజన్య. సార్ ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం లో 1/6 వచ్చింది కదా సార్ ఆన్సర్. అవునమ్మా సార్. -1/4 ఇంత -1/4 కాదు సార్, కాదు -1/6 వస్తుంది నాకు. వాల్యూస్ మిస్ అయ్యామా మనం? అవును సార్. ఒక్కసారి చూడండి సార్. ఒక్క నిమిషం. సార్ అంత పైకి కాదు. ఇదే కదా. అదే సార్. ఇంకా కిందికి ఇక్కడే సార్ ఆగండి సార్ ఒక్క నిమిషం. కొంచెం పైకి సార్. ఫస్ట్ అదేమో -6 cos y అని ఉంది కదా సార్. దాని -6 కదా సార్. తర్వాత కూడా -6 సెకండ్ టర్మ్ కి. -6 y కదా, y tends to 0 టోటల్ 0 సార్. దాని వాల్యూ -6 కదా సార్, రెండు వాల్యూస్. చెప్పు సార్ ఒక్కసారి క్లారిటీ ఇవ్వండి సార్. -6 cos y వాల్యూస్ ఏమో -6,
Exactly. -6 cos y వాల్యూ కూడా -6 సార్. ఇక్కడ ఇప్పుడు అట్లా కాదమ్మా, ఇప్పుడు నేను అడిగి ఒక క్లారిఫికేషన్ చెప్తాను నేను మీకు మీద. నీకు 2 sin y ఇక్కడ చూడమ్మా, 2 sin y మైనస్ 2 sin y లో ఇంకేముంది? ఇప్పుడు 2 sin y cos y ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా మీద? సార్ cos y 1 2 2 ఉన్నాయి సార్. సార్ 2 ఉన్నాయి సార్. అంటే 4y -4 cos y ఒకటి ఉంది, ఇంకో దాంట్లో -2y cos y ఒకటి ఉంది. అవి రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి -6 cos y వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సార్ దాని తర్వాత దాంట్లో కూడా ఇంకో cos y కూడా వచ్చింది సార్. వస్తుంది. y² cos y ఉంది కదా. ఎక్కడ ఉంది నీకు ఇంకో 6 cos y ఎట్లా వస్తుంది? సార్ ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది సార్? జస్ట్ a minute, again I will write again, okay na? ఓకే సార్. I will write again for the, don't worry, I will write again this one. Limit y stands to 0, 2 sin y minus 4y cos y in y. ఓకే. -4 sin y plus 4 sin 2y. అవునా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా నాకు, లిమిట్ y stands to 0. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు నాకు. ఫస్ట్ మనకి సైన్ వాల్యూ ఉండే కదా సార్. ఏం రాయాలి? ఏమొచ్చినాయి వాల్యూస్ చెప్పు నాకు. -6 cos y ఒకటి వస్తుంది. అవును సార్. అవునా అమ్మా? -6 cos y వస్తుంది. అవునా? ఎస్ సార్. -6 cos y. Then next -2 sin y. నెక్స్ట్ టర్మ్స్ లలో సైన్ సౌజన్య సార్ 2 sin y ఉంది, -4 sin y ఒకటి ఉంది కదా సార్ పైన. సార్ మీరు కాస్ వాల్యూస్ రాసుకున్నారు సార్, సైన్ వాల్యూస్. అవునమ్మా, 2 sin y 4 sin y 6 sin y. అవునా? 6 రాదు కదా సార్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంది కదా సార్. వెరీ గుడ్. -4 sin y ప్లస్ 2 sin y ఎంత అవుతుంది? -2 cos y. -2 sin y. sin y అవుతుంది అమ్మా. -2 sin y. కావాలి కదా సార్. -2 sin y. సౌజన్య అంతేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఇవి రెండు టర్మ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాస్ y ఒకటి y² sin y ఒకటి ఉంది, ప్లస్ 4 sin 2y ఒకటి ఉంది. సార్ సైన్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ని మనము డెరివేటివ్ చేసుకుంటున్నాం కదా సార్. అవును, ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ లో చేయాలి కదా, చెప్పినాను కదా ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ లో. అదే సార్, అది చేసినప్పుడు y² టర్మ్ 2y sin y అవుతుంది. నెక్స్ట్ అవును రాసినాం కదమ్మా ఇంతకు ముందు దాంట్లో. సార్ మళ్ళీ అదే స్టెప్ రిపీట్ అవుతుంది కదా సార్ మనకి. రైట్. 2y sin y ప్లస్ ఏమవుతుంది? y² cos y. అవునా? ఇది u ఇంటూ v రూల్ కదా సార్. అవును. v రూల్ అన్నప్పుడు uv డాష్ ప్లస్ v u డాష్. నీకు ఇంకొక టర్మ్ కూడా వస్తుంది, 8 cos 2y కూడా వస్తుంది నీకు. ఎస్ సార్. లాస్ట్ లో ఈ టర్మ్ ను మనం డెరివేట్ చేసి రాస్తే 8 cos 2y కూడా వస్తుంది రాదా? వస్తుంది. బై డివిజన్ ఆఫ్ 24. అవునా? అవును సార్. 24/. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా వాల్యూ చెప్పు నాకు. సార్ ఇప్పుడు cos 0 వాల్యూ 1 అంటే -6 అని రాసుకుంటా. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాము. cos 0 వాల్యూ 1, సో -6. sin 0 వాల్యూ 0, సో ఈ టర్మ్ రాదు. సెకండ్ టర్మ్ లో రాదు. సో తర్వాత మిగతా సైన్ టర్మ్స్ ఏవి రావు మనకి, అన్ని వాల్యూస్ 0 సరిపోతాయి. అక్కడ y² cos y ఉంది, అక్కడ ఏమొస్తుంది? 0 సరే 0నే సార్, సైన్ టర్మ్స్ అన్ని 0 సరిపోతాయి కదా సార్. అవును. y² cos y కూడా 0. నీకు సౌజన్య ఎస్ సార్.
చెప్పు, నువ్వు చెప్పినాక నేను చెప్తాను, క్లారిఫికేషన్ చెప్తా, చెప్పు. సో మనకి సైన్ టర్మ్స్ అన్ని జీరోస్ అయిపోయినప్పుడు మిగతా వై స్క్వేర్ దగ్గర కూడా జీరోనే కదా సార్? అవును, జీరో. వై స్క్వేర్ కాస్ వై వాల్యూ టర్మ్ కూడా జీరోనే అయిపోతుందా సార్ అంటున్నాను సార్. జీరోనే అవుతుంది కదమ్మా, జీరో ఇంటూ సంథింగ్ జీరోనే కదా. 0² 0 into 1. 0 ఇంటూ కాస్ 0 ఇంటూ 1 జీరోనే కదమ్మా సౌజన్య. అవును సార్. చెప్తా. లాస్ట్ టర్మ్ మనకి 8 కదా సార్? అవును. సో మనకి మిగిలిన లాస్ట్ కి -6 + 8 మాత్రమే మిగులుతున్నాయి. అవును.